No, you must give me a free roll, coach. I'm the sporting director. The head coach already gave me. The head coach already gave me the free roll. Hello, Africa. Welcome to Johannesburg, South Africa, as we resume the journey to the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations that we're all looking forward to with excitement 2 years ago. Okay. 3 minutes. This is not straight. Hey? Okay. All right. Hmm? Can you do it? Straight.
Bonjour Afrique, bienvenue. Hello Africa, welcome to Johannesburg, South Africa, as we resume the journey to the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025. An event that we're all looking forward to with excitement, you can tell. And let me remind you, 2 years ago, the CAF president, Dr. Patrice Motsepe, told us that the world and Africa would come together for the greatest football spectacle of them all, the Cup of Nations. And he wasn't wrong. The numbers don't lie. The recently held TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire will always be remembered by football people such as myself and those of you around Africa as the best AFCON in living memory. Let's look at those numbers. 2 billion digital views, 1.4 billion TV audiences. Over 110 broadcasters took the AFCON around the world and broadcasted to their viewers. And the record TV audiences that we saw in Italy, the UK, and many other parts of the world will never potentially be surpassed. There is no doubt that the AFCON is the biggest event on African soil. And just to remind us, let's relive it. Let's go back and have a quick inspiration of what this game is about. This is the TotalEnergies Africa Cup of Nations, live and direct from the Côte d'Ivoire. Whether you balled in Boaké or earn your stripes in the Banlieue, the streets have produced kings, but this is the crown that they'd all choose. All to be loved and to be celebrated. Where reputations are made, but some are taken. Where scripts are written but never followed, because you could be here today, but gone tomorrow. You saw what happened between Ghana and Mozambique. The Mambas are moments away from facing defeat. If I speak, speak. The Black Stars made mistakes that they hoped they would never repeat. But this competition wasn't made for the weak. 3 p.m. in Abidjan is like 34 degrees. Each team carries their nation's hopes and dreams, and each fan hopes they can channel their belief into their countrymen's feet. Favorites fell and the underdogs prevailed. The hosts held their breath as their campaign nearly derailed. Equatorial Guinea turned the group on its head and almost sent their elephant home for an early bed. So the thing about this game is you can rise from the depths, create your own path and shine like one of the best. But even the best have to taste sorrow. Hakimi had a chance to go level. Moments later, we said goodbye to Morocco. But this tournament is not a respecter of names, but a maker of legends. Where heroes are produced in the dying seconds. Where love is shared, but nothing given. Where giants collide for the price of winning. Where crowds hold a vibe in perfect rhythm. Where flags are worn to show the pride within. Where colours are shown. Where we pray for a win. Right here is where the stories begin. This is AFCON, the pride of African football. Amazing, amazing. And I still get goosebumps when I look back and I reflect on the moments that Africa Cup of Nations brought us. But now, it's time for me to welcome someone who is so special to us all. The 48 nations who are all waiting their fate today. They are here as guests in the background, and those guests are going to be absolutely on the edge of their seats, waiting to find out which group they'll be in. But before I get to that, here he is. Emerse Fae will be joining me on stage to give us a sense of what it was like at the last Africa Cup of Nations. Emerse Fae, the head coach of Côte d'Ivoire. You've got 62 caps for your nation. You're a man who played in that central midfield with aplomb in your playing days, and now walked away with coach of the tournament at the Cup of Nations. Coach, it's a pleasure to be with you today. And coach, the question that I need from you, that I think everyone wants to know is, when you take over, the tournament isn't going well for Côte d'Ivoire, and what goes through your mind when you have to think, my first game is against Senegal. A few hours ago, we thought we were out of this tournament. What happened then? How did you feel? It was very difficult for me. It was a moment so difficult because we lost
4-0 against Guinea Equatorial on Monday. And on Wednesday, we were waiting for the game against Morocco and Zambia. So it was difficult. It was my birthday too. And on the morning, the president called me to ask me to take the team. I didn't hesitate because I love my country and I wanted my country give another face of what we've done after. Tell the truth, Coach. Did you believe in your heart of hearts that you could go all the way, that you could lift the trophy, that you'd be coach of the tournament, that the Elephants would win their second Africa Cup of Nations? Did you really think, as you took over, we can go from here to take it all? Yeah, I believe. Really? I believe. Yeah, I believe. I knew that it will be very difficult, but I believe. If I didn't take the team for the tournament, so I believe it. And the Cup of Nations, what is it left for the people of Cote d'Ivoire when we look at the stadium, the road? Is Cote d'Ivoire a different place because of the AFCON? Yeah, sure. First of all, I want to congratulate the President of the Republic for all he done for the infrastructure, for the stadium, for the roads, and I want to congratulate him. And since the African Cup, the face of Cote d'Ivoire is changed, and everybody on the world want to come to Cote d'Ivoire, want to come to visit this country because the atmosphere is good, the population is good, so it's a good thing for Cote d'Ivoire. Coach Emerse Fae has experienced almost every sensation you could feel at the Cup of Nations. He was in a quarterfinal, he was in a semi-final, he was runner-up in a final, and he's lifted the trophy as the head coach of Cote d'Ivoire. But now, let me move on because I need to introduce you to someone else who will be joining us here, and a man who almost needs no introduction, but there he is, wearing number 17 on his jersey in his playing days, 62 caps for Morocco, the quintessential target man, the big man in the box, the former Arsenal striker, Marouane Chamakh joins us here out of Morocco, who will be hosting the Cup of Nations. No one better to do the job, especially Marouane. Welcome, and also because you know the head coach so well. Walid Regragui was your teammate back in your playing days. How close are you guys? Are you still talking regularly? Yeah. Is he in touch with you? Yeah. We're keeping on touch, of course. Yeah. He was a good player, and now we can see what he did from the World Cup to the. But okay, the last competition it wasn't too good, but yeah, he's a good guy and he's a very good coach. So I wish him the best for the next competition in Morocco, and I believe on him and I trust him, and I think he's going to be great. I think. Let's talk about that because you're mentioning it. I didn't want to say anything, but you mentioned it. The last Cup of Nations didn't go that well for Morocco, crashing out early. What did you learn? You know, what lesson can you take? How we say to Emerse, the last competition was crazy. It was everything like a nice atmosphere, but like it was crazy because even like Ivory Coast, they came from. We broke them from the depth because like they were like close to disqualify, and we can see they won, and I'm happy for them because like they deserve it, and we can see it like we miss it for nothing, like we missed a penalty against South Africa. It's like this, it's the football. Football is like this, and we can see how it's going to be. So I'm happy to... he said something to you about that Morocco were key for Cote d'Ivoire to go in and win the tournament? Yeah. He told me he helped us to win our competition. So I have to help him to win our competition. If he can, yeah. Marouane, I need this from you though, very quickly. What can we expect? What can Africa expect when we get to Morocco in 2025? The people of Morocco, what are they expecting as well? And what can we expect when we get there? We're waiting this competition since a long time, so we're going to be happy to host like the big football competition. So we're going to be happy to show our culture, but like the most important, we're going to show our football, and we expect like from the beginning to the end, like we expect it's going to be good. Like we're going to be nice. There is nice fans, nice stadium, everything to be happy there, and we're going to be. I'm going to be sure it's going to be continue like this. We can see like African Cup after African Cup is getting better. The quality of level too.
Like we can see now, it's high level, and it's getting hard for everybody now. We can see there is like no favorites, not favorites. So we are happy I can't wait to see this competition. Well, the current hosts of the last Africa Cup of Nations, they won the tournament. So, Emerse, the hosts again are looking confident with what Marouane is saying here. The last time they hosted the tournament, 1988, was Morocco's last time. They came fourth. But the confidence that I'm getting from Marouane is making me feel that 2025 could be Morocco's time. Thank you, gentlemen. The AFCON provided fans with an unforgettable experience, evoking a range of emotions, including joy, sadness, despair, and hope. The 2023 finals saw record goals, 119 goals, with an average of 2.29 goals per game. While these figures are indicative of the attacking potential of the teams, yeah, it was great attacks. But who can forget the goalkeepers and the penalties? Marouane hasn't. He remembers what happened in penalty shootouts there. And then we can never forget the heroic performances from the teams no one thought would do something. Angola, Cape Verde, Equatorial Guinea, they surprised us. And then don't forget what happened with the big nations. The big guns came seemingly with not enough ammunition. Algeria, Cameroon, Tunisia, Senegal, the defending champions, all going home early. In Côte d'Ivoire, it was amazing. It's now a part of our football history, and I want us to relive those spectacular moments. Sunday, the countdown begins for the big final. Nigeria are three-time winners. The Ivorians, twice winners, twice runners-up. Flick on from Chukwueze. Tuesday, goal! Goal, Nigeria! Nabale, back punch chance, goal! Côte d'Ivoire are back in the game. Nadira, can he cross? It's a great ball, it's a goal! It's all over. Côte d'Ivoire are the African champions. What a fairy tale story here. It's a magnificent comeback from the host country. There they are, the champions of Africa. Côte d'Ivoire on home soil lift the African Cup of Nations. Champions of Africa, Côte d'Ivoire. But now, as we get into the main part of what today is all about, 48 nations want to go into the battle to be named Champions of Africa. And I'm thrilled to introduce the man who will be leading today's draw, Samson Adamu, the Director of Tournaments for CAF and Events. Thank you very much, Samson, for being with us again here in South Africa. I can't wait for this draw. I'm looking forward to it. 48 nations are on the edge of their seats. Are you ready? We are.
Thank you very much, Thomas. I'm ready. Thank you. I'll take it over from here. Please take it. The pass is yours. Thank you very much. And good afternoon, ladies and gentlemen. Special greetings from CAF President Dr. Patrice Motsepe, which welcomes all the teams that are present with us this evening. And then we are here for an exciting draw of the TotalEnergies Africa Cup of Nations qualifiers for Morocco 2025. But before we get straight into the draw, I have to appreciate our legends that we have here on stage. Merci beaucoup. Je suis ravi de partager cette scène avec vous. Et coach, je me permets aussi à vous féliciter pour gagner cette trophée. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et Marouane, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et content de partager cette scène avec toi. T'es prêt pour commencer le tirage au sort? Je vais commencer par toi, mais avant de commencer, on va juste regarder une vidéo de la procédure du tirage au sort. And before we start, let us have a look at the video explanation of the draw procedure. Hello everyone. If you're wondering about the TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025 qualifiers draw procedures, here are the principles guiding this process. The draw includes 48 teams divided into 4 pots, each containing 12 teams based on the official FIFA rankings issued on June 20, 2024. There will be 12 groups of 4 teams. The first ball will be drawn from pot 4 and will go to position A4. The procedure will be repeated for the remaining teams of pot 4, who will go to positions B4, C4, D4, all the way to L4. The same procedure will be repeated for pot 3, pot 2, and finally pot 1. The first and the runner-up of the 11 groups where the host is not playing will qualify to the final tournament. For the group of the host, since the host is automatically qualified despite its result, the following scenarios will be applied. If the host is ranked first, they qualify alongside the second-ranked team in the group. If the host is ranked second, third, or fourth, they qualify along with the first. Now, let the draw begin. Et pour commencer, Marouane, on va commencer par toi pour juste pour réexpliquer. Le premier balle tiré va aller directement dans le groupe A, dans la position A4. Le deuxième balle tiré va aller dans le groupe B, dans la 4e position. Toutes les équipes dans le pot K vont correspondre dans la 4e position de tous les groupes de A à L. Et après, on va passer par le pot 3, on va faire la même chose. On va aller directement dans le groupe A, dans la 3e position de A au groupe L. Et coach, we're going to follow the same procedures. Et après, on termine par Then we're going to Maintenant, pour commencer, Marouane, on va juste regarder toutes les équipes qui vont être let us browse all the teams that are going a look to at be all drawn. the 12 teams in pot number 4, which will be drawn very shortly. Balls before drawing. You may start, sir. Alors, la première équipe, The first team de Gambia. is the Gambia Republic. Gambia is the first team drawn from pot number 4. The Gambia will be in Group A in position A4. And then Marouane, Group B, the Gambia, also known as the Scorpions. They've been in the last 2 editions of this final tournament. Position B4. You see, Marouane, Thank you, also Marouane. known as the Crocodiles, will be aiming for their first final appearance. You see, Marouane.
Botswana. Botswana will be in Group C in position C4. Merci, Marouane, pour Group Thank A. you, Marouane. Botswana. You may proceed, sir. Zebras, their only appearance was in 2012 in Gabon and Guinea Equatorial. Rwanda. Rwanda will be in Group D in position D4. Merci, Marouane, pour Group Thank E. you, Marouane. Allez-y. You may go, sir. You may proceed. Liberia. Liberia. Liberia will be in Group E in position E4 and 4 stage of the competition. Niger. For Group F, Niger. we have Niger in position F4. Marouane, allez-y. Go forward, sir. Only 2 previous final tournaments that Niger has participated was back-to-back in 2012 and 2013. Chad. They defeated Mauritius to qualify to this round of the competition. Ethiopia. For Group H, we have Ethiopia, also known as the Wireless. They will be in Group H in position H4. Merci, Marouane. Wireless were champions in home soil in 1962, where they defeated Egypt in the final. They are still searching for their first appearance at the final tournament, but they defeated Somalia in the 5-2 aggregate in the qualifiers in the preliminary rounds. For Group J, Zimbabwe. Zimbabwe, also known as the Warriors, they will be in J4. See Marouane? Thank you, Marouane. Easy. Can go ahead. Zimbabwe have been to 5 African Cup of Nations final tournaments. South Sudan. South Okay. Sudan. We have South Sudan. South Sudan will be in position K4. South Sudan are the بوروندي Burundi complete our port number 4. They will be in Group L in position في المجموعة L في Only المركز previous L4. appearance أول of ظهور Burundi لهم was في in النهايات Egypt in كان في مصر في عام 2019 حيث فاتتهم بفارق ضئيل السباق في النهايات الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية. الآن سنذهب الوعاء رقم 3 لدينا تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى. And now the team that will be joining the Gambia in Group A. الفريق الذي سينضم إلى غامبيا في المجموعة الأولى. مروان تفضل. في المرتبة الثالثة جزر القمر والذين اصطدموا القارة بأكملها في الظهور الأول في 2021 عندما وصلوا إلى الدور السادس عشر. مروان المجموعة الثانية ينضمون إلى لسوتو. مروان يمكنك تفضل. يستهدفون ظهورهم الأول في لظهور في بطولة الأمم الأفريقية. موريتانيا في المجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة. ليبيا ستكون في المجموعة الرابعة في المرتبة الثالثة وتنضم إلى رواندا. فرسان المتوسط وهم الذين كانوا وصيف البطولة على أرضهم في العام 1982 ولم يتأهلوا منذ العام 2012. في المجموعة الخامسة في النهائيات في عام 1972 ووصلوا إلى ربع النهائي في 2013 في بطولة في جنوب أفريقيا. المجموعة السادسة هناك السودان والذين سينضمون إلى النيجر في المرتبة الثالثة. والسودان والذين 1970. سيراليون
في المجموعة السابعة، وستنضم إلى تشاد وسيراليون المعروفين بالنجوم، ولديهم ثلاثة مرات ظهور في بطولة الأمم. سينضمون إلى إثيوبيا في المرتبة الثالثة. والمجموعة التاسعة، تفضل مروان. في المجموعة التاسعة وتنضم إلى إسواتيني. غينيا بيساو تأهلوا في كل نسخة منذ ظهورهم الأول في عام 2017 في الجابون. كينيا تنضم إلى زيمبابوي في المجموعة 172 ولديهم 6 مشاركات سابقة في النهائيات وآخرها كانت في مصر في العام 2019. الكونغو في المجموعة 11 وتنضم إلى جنوب السودان في المرتبة الثالثة وأخيرا 16. لدينا الآن ملاوي، وقد استكملنا القرعة للوعاء رقم 3 للمجموعة 12، حيث ملاوي تنضم إلى بوروندي ويعرفون باللهب، وكان لديهم 3 مرات في ظهور في إلى المدرب فاي. وسوف نتابع نفس النسق الذي قام به مروان في الوعاء رقم 2. وقبل أن نبدأ سوف الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنغولا، أوغندا، ناميبيا. لدينا الآن غينيا الاستوائية تكون في المجموعة E بوزيشن E2 وتأهلوا الأول، وسيكونون مع كوت ديفوار وتوغو، ليبيريا وتوغو. جروب F سنرى من 23 ويسعون للوصول إلى النهائيات للمرة العاشرة، حيث ظهروا لأول مرة في 1996. زامبيا سيكون في المجموعة G، ينضمون إلى سيراليون وتشاد. تفضل. كانوا الفائزين بالبطولة في عام 2012 وشاركوا في 18 نهائي لكأس الأمم الأفريقية، وهي من أكثر الفرق من بين أكثر الفرق في جنوب أفريقيا. لدينا غينيا الفيلة سينضمون إلى إثيوبيا وتنزانيا، يسعون للوصول إلى النهائيات 15 لكأس الأمم الأفريقية. موزمبيق أو ثعابين المامبا سيكونون في المجموعة I، ينضمون إلى غينيا بيساو وإسواتيني. تأهلوا موزمبيق تأهلت لأول مرة في للنهائيات في 1986 في مصر، ويأملون في الظهور السادس في النهائيات. لدينا الآن ناميبيا في المجموعة J، المحاربون الشجعان، وسينضمون إلى كينيا وزيمبابوي. ناميبيا صنعت التاريخ بوصولها إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في كوت ديفوار، ويأملون في التأهل للمرة الخامسة. أوغندا طيور الكرينز أخيرا وليس آخرا. شكرا كوتش. والآن سننتقل إلى الوعاء الأول الذي يشمل 12 فريق ذو الوزن الثقيل، حيث سنرى من سيكون المركز الأول في من المجموعة ألف A حتى المجموعة لام. ولكن قبل أن نجري القرعة دعونا نشاهد هذا المقطع. شكرا. إذن المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس،
الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، غانا. والآن لنستكمل المجموعة الأولى. المدرب تفضل. لينضم لمدغشقر وجزر القمر وغامبيا. تونس، نسور قرطاج سيستكملون المجموعة الأولى في المركز الأول. للمجموعة الثانية تونس كانوا أبطال عام 2004 ولديهم سجل رائع بكونهم في كل بطولة أفريقية منذ العام 1994 وينظرون إلى ويستهدفون إلى ظهورهم الثاني والعشرين في هذه البطولة. المغرب المستضيف وسيكونون في المجموعة الثانية حيث سيلعبون مع الغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو. المغرب هم الفريق الأعلى تصنيفا في أفريقيا وهم أيضا الدولة المستضيفة وكانوا الأبطال في العام 1976. سيستضيفون باقي القارة للمرة الثانية منذ العام 1988 ويأملون أن يعيدوا ما فعلتموه سيد المدرب عبر الانتصار. المجموعة الثالثة، تذكروا في هذه المجموعة فقط فريق واحد يتأهل لأن المغرب تأهلت. مصر ستكون في المجموعة الثالثة في المركز الأول وتنضم إلى الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا. الفراعنة لديهم 7 ألقاب ويسعون إلى الوصول إلى الرقم القياسي ب 27 ظهور في نهائي كأس الأمم الأفريقية. وحسام حسن يهدف ليصبح المصري أيضا ليفوز باللقب كلاعب ومدرب. النسور الخارقة نيجيريا سينضمون مع بنين في المجموعة الرابعة في المركز الأول حيث سيلعبون أيضا مع ليبيريا مع ليبيا ورواندا. نيجيريا أبطال ل3 مرات ويريدون الظهور في النهائيات رقم 21 وقد أنهوا البطولة في المراكز الثلاثة الأولى على الأقل 16 مرة. الجزائر ستكمل المجموعة الخامسة في المركز الأول. المجموعة السادسة سيد مدرب. الجزائر فازوا مرتين على أرضهم، أول مرة في 1990 على أرضهم وآخرها في مصر في العام 2019. المجموعة السادسة غانا، النجوم السوداء والذين سيلتقون بأنغولا والسودان والنيجر في المجموعة السابعة. في المركز الأول هم الأبطال ل4 مرات في هذه البطولة ويريدون ويسعون لتمديد سلسلتين في الوصول إلى آخر 10 نهائيات وتأهلوا ل24 نسخة سابقة. ساحل العاج، فريقك سيكون في المجموعة الثامنة سيلعب ضد زامبيا وسيراليون وتشاد. المجموعة التالية إذا تحدوا كل الأمور ليفوزوا في تلك البطولة وهو أول فريق يغير المدرب خلال نهاية كأس الأمم الأفريقية ويفوز باللقب. لدينا الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعرفون أيضا بالفهود وسينضمون إلى غينيا وتنزانيا وإثيوبيا في المجموعة الثامنة وهم أبطال أفريقيا لمرتين ووصلوا إلى المركز الرابع في كوت ديفوار. مالي في المجموعة التاسعة في المركز الأول حيث سيلعبون مع موزمبيق وغينيا بوساو وإسواتين. هم يسعون للوصول إلى النهائيات 10 على التوالي وكانوا وصيف البطولة في العام 1972.
في المجموعة العاشرة الكاميرون سيكونون في المجموعة العاشرة وسينضمون إلى ناميبيا وكينيا وزيمبابوي في المركز الأول. المجموعة العاشرة الأسود غير المروضة أبطال المنافسة ل5 مرات ولديهم 21 ظهور سابق في النهائيات. إذن المجموعة 11 الآن جنوب أفريقيا البافانا والأولاد وسيكونوا في المجموعة العاشرة ينضمون إلى أوغندا والكونغو وجنوب السودان. البافانا كانوا الأبطال في العام 1996 وحلوا في المركز الثاني في آخر نسخة. السنغال نستكمل القرعة أسود التيرانغا الموجودين في المجموعة 12 وكانوا الأبطال في العام 2021 في الكاميرون ويتواجدون بانتظام في النهائيات منذ العام 2015. وهذا ينهي القرعة السيدات والسادة. شكرا جزيلا لك سيد المدرب. والآن ننظر إلى كل المجموعات 12 بدءا من المجموعة الأولى تونس مدغشقر جزر القمر غامبيا. المجموعة الثانية المغرب والغابون وجمهورية الأفريقية الوسطى وليسوتو. في المجموعة الثالثة لدينا مصر والرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا. وفي المجموعة الرابعة لدينا نيجيريا وبنين وليبيا ورواندا. في المجموعة الخامسة الجزائر غينيا الاستوائية توغو وليبيريا. في المجموعة السادسة لدينا غانا وأنغولا والسودان والنيجر. في المجموعة السابعة لدينا ساحل العاج وزامبيا وسيراليون وتشاد. في المجموعة الثامنة لدينا الكونغو الديمقراطية وغينيا وتنزانيا وإثيوبيا. في المجموعة التاسعة لدينا مالي وموزمبيق وغينيا بيساو وإسواتيني. المجموعة العاشرة هناك الكاميرون وناميبيا وكينيا وزيمبابوي. المجموعة 11 لدينا جنوب أفريقيا أوغندا الكونغو وجنوب السودان. وأخيرا في المجموعة 12 لدينا السنغال بوركينا فاسو وملاوي وبوروندي. وهذا ما ينهي القرعة ونتمنى لكل الفرق 48 أفضل الحظوظ. ولنذكر أيضا فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي اتخذت قرارا بأن البطولة الأخيرة في المغرب ستكون من 21 ديسمبر فقط. وأود أن ألعب لأكسب كل مباراة. أنتم أمام كوت ديفوار تشاد زامبيا. هناك بطل سابق في مجموعتكم. هل هناك ما يدعو إلى قلقكم؟ نعم، لعبنا أمام زامبيا في النسخ السابقة من البطولة ونعلم. أما بالنسبة لتشاد وسيراليون سنقصيهم من الأدوار الأولى. نعلم أنها رحلة طويلة وصعبة ولكن ممكنة وسنكون قادرين على الفوز. مروان، في ظنك في رأيك ما مجموعة بي صعبة حيث أن هناك المغرب وجابون؟ الجابون فرقة قوية جدا. في الشهر الماضي لعبوا أكثر مباراة أعتقد أن هذه المجموعة ستكون صعبة حيث أنها تضم أفريقيا الدولة المضيفة ولذلك الثلاث فرق الأخرى ستلعب على مركز واحد فقط وهذا ما يجعل هذه المجموعة صعبة. أعتقد L1 المجموعة L السنغال بوركينا فاسو وملاوي وبوروندي. هذا ممكن أن يكون هذه المجموعة بها تحدي. هل ذكرنا هنا المتأهلين إلى الدول المتأهلة لكأس العالم؟ نرى أن بنين هنا من الدول. الأمر الآخر الذي يجب أن نركز على أنه التأهيل ستبدأ في سبتمبر 2024 ومروان أقول أن أنها تصفيات ستنتهي في نوفمبر 2024 وهذه هي أسرع وقت للتصفيات. مروان، نحن محظوظين لأننا كدولة مضيفة مؤهلين ولكن أقول أن المدرب وليد الركراكي سيكون عنده
يعطوا فرصة لتجربة الناشئين، ولكن ستكون صعبة بالنسبة للفرق الأخرى التي ينبغي عليها السفر والقدوم إلى المغرب. إني أتطلع إلى رؤية هذه الفرق ولا أستطيع الانتظار حتى أرى من سيتم إقصاؤه ومن سيكون قادر على الوصول إلى البطولة. لدينا 3 شهور، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر. أعتقد أنها صعبة. كوتش، أفضل هذا. سيكون هذا مدة قصيرة وستكون الفرق على استعداد وسيكون التركيز عالي، وهذا أعتقد أنه أمر جيد بالنسبة لنا وبالنسبة للاعبين أن يتم في وقت قصير. لدينا وقت كافي للتحضير للبطولة إذا ما تأهلنا. شكرا. سمعت هذا من الضيفين. هذا هو الكأس الذي مروان شماخ اللاعب الدولي المهاجم الدولي من المغرب، وأيضا المدرب إمرس فاي مدرب كوت ديفوار الفائز السابق. شكرا. وأيضا أود أن أشكر سامسون المدير، وأيضا أشكر جميع المشاهدين، وأشكر لإمرس ومروان وقائد السحب وكذلك أعضاء الجمهور الرائعين هنا في هذه الغرفة ومن يشاهدنا في جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون جدا لرؤية كيف ستتقدم هذه الفرق في طريقها إلى المغرب. هناك 70 بعض الاستاد يكون أكثر من 70,000 متفرج لنا حتى نذهب إلى المغرب ونستمتع بالمباريات. شكرا لكم، اعتنوا بأنفسكم وإلى اللقاء. شكرا لانضمامكم. شكرا.